abençoe todos vocês. Paramadvaita Paramadvaita Anubhuti. Paramashiva's direct message Mensagem direta from do Paramashiva, Mahakailasa. de Mahakailasa. Paramasatya's about Pramanas. Listen. Escutem. The ultimate revelation about Revelações derradeiras Pramanas. sobre Pramanas. Yesterday I was explaining Ontem eu estava explicando Shabda Pramana, Shapta Pramana, Pratyaksha Pramana, Pratyaksha Pramana, various Pramanas. vários Pramanas. I have totally 25 Pramanas. Tem um total de 24 Pramanas. I'm going to explain all Eu the vou 25 explicar Pramanas. todos os 25 Pramanas. Today, Hoje, the Paramashiva's a message is mensagem do so Paramashiva é unique tão única and important. e importante. It's like É como he just downloaded ele apenas fez terabytes and de terabytes of material de today materiais a mim, in Samadhi, em Samadhi. and E I'm going to present eu vou apresentar everything as tudo Paramashiva como revealed, Paramashiva revelou, step by passo a step by passo, step, a passo. and then connect E então conectar everything tudo for all of you to para todos vocês com experience. experiência. Listen, Escutem. I'm speaking about Eu estou falando sobre 25 various Pramanas, and yesterday I 25 vários started Pramanas e ontem eu explaining comecei a only 3 explicar Pramanas. apenas 3 Still I need Pramanas. to go Eu ainda preciso 22 more. ir por mais 20. Listen, Escutem. listen. Escutem. Just Apenas today's satsang, o satsang de hoje, if you se understand você entender and internalize, e internalizar, I can eu give you posso dar a você many powers, muitos poderes, including the boon of a bênção de Ichamrityu. Inchamurti. Listen carefully. Escutem cuidadosamente. Yesterday's satsang, No I was satsang de ontem, eu explaining estava about explicando sobre 25 Pramanas 25 Pramanas in Sanatana Hindu no Dharma. Sanatana Hindu Dharma. Thus, each different Cada method of diferente método de knowledge conhecimento. or the source of A knowledge fonte is de called conhecimento Pramana. são chamados de Pramanas. And E when I was quando eu explaining estava those explicando esses Pramanas, Pramanas, which is not yet done, que I'm ainda não terminou, going to eu vou explain the remaining explicar 22. Only os restantes 22. 3 I explained, Apenas remaining 3 eu 22 expliquei, I'm going os to restantes explain. 22 eu vou explicar. To understand Para all entender these source of essas knowledge, fontes de conhecimento, the Pramanas, os Pramanas, you need to você understand precisa entender how como Hinduism, o Hinduísmo, Sanatana Hindu Dharma, Sanatana Hindu Dharma, reveals revelam the ultimate o derradeiro, truths revelam as verdades derradeiras. and how, E como when you try to você understand tenta these entender ultimate essas truths verdades layer by derradeiras, layer by camada layer, a camada a camada, everything falls in tudo place. entra no Understand? seu lugar. Vai ao lugar que deveria, né?
this is one of the qualities, essa é uma das qualidades, whether quer seja, you should accept você someone's deveria aceitar Vakya Pramana. o Vakya Pramana de alguém. Listen, yesterday I was explaining Escutem, ontem eu estava explicando the Vedas and os Vedas e Agamas Agamas and the e os words as from palavras de bona fide incarnation, the bona fide encarnações bonificadas, Guru Guru bonificado, is são Shabda Pramana. Shabda Pramana. That is his Vakyas are Esse é os Shabda Vakyas dele, Pramana, Shabda Pramana, Shastra Pramana Shastra Pramana and Apta e Pramana. Apta These Pramana. two is Esses considered to be dois são Shabda considerados Pramana. Shabda Pramana. It is actually very É, na intense verdade, muito intensa, revelations, and revelações. sometimes E you algumas need to be vezes você intense and precisa very ser sincere intenso e muito sincero to imbibe para absorver. and it is good Isso é to bom, be intense ser intenso and imbibe e absorver, because porque these great truths essas can grandes verdades podem form formar a new foundation uma nova for base your life. para a sua vida. Then naturally your Então, life will naturalmente, become sua new vida vai se because tornar nova, you are very porque sua cognition própria about cognição you sobre si and the whole e universe todo o universo, and God, Deus, everything will tudo change. vai mudar. So listen, Então, escutem. the Shabda Pramana Shabda Pramana means, significa, yesterday in the ontem, 25 I was no explaining 25, Shabda Pramana estava only. explicando Shabda Shabda Pramana. Pramana Shabda means Pramana significa the Pramanas os from Pramanas, Vedas os and Vedas e Agamas, the Agamas, authentic scriptures, as and escrituras autênticas e the authentic Guru autêntico or an Guru authentic ou incarnation. encarnação Their autêntica. words A palavra deles is são taken as levadas Shabda como Shabda Pramana. Pramana. Now, Agora, who is the Guru quem or é o Guru ou incarnation encarnação whose words que das you quais as should take palavras as você Shabda deveria levar Pramana? como Shabda Pramana? Whose A words palavra de quem make you faz understand você entender everything tudo simultaneously and simultaneamente e spontaneously, synergetically. sinergeticamente. His words A only can palavra be deles taken apenas podem ser as levadas como Shabda Pramana, Shabda Pramana, Apta Pramana, Apta Pramana. because Por quê? the knowledge in Sanatana Hindu Dharma is Conhecimento no Sanatana Hindu Dharma spontaneous, simultaneous, synergetic, simultaneamente e dynamic. sinergeticamente dinâmico. It is not Não é dead morto, words palavras mortas, heard, dadas, memorized and memorizadas, repeated. No, repetidas. Não. the Anubhuti. O Anubhuti, See, heard, memorized, dados, repeated. memorizados, That is the job of a Pandit, esse é o trabalho de to pandita. keep the original verse Para manter alive. o verso original That vivo. is Shastra. Isso é Shastra. That's different. Isso é diferente. But Mas the Guru o who Guru gives the que dá Anubhuti, o Anubhuti, when he quando ele reveals, revela, you will see você vai ver everything tudo falls in place. vai ao seu lugar. In Em one satsang, satsang, he will ele remove vai your remover 10,000 seus questions. 10.000 perguntas, suas 10.000 perguntas. He will answer Ele vai your responder 10,000 questions and suas 10.000 perguntas. he will E equip ele you vai equipar você with such powerful clarity. qual You will be able to poderosa answer qualidade que você vai ser everyone's capaz question. de responder a pergunta de So todos. today's satsang Então, o is satsang that de kind of a hoje é esse satsang. tipo So de listen. satsang. Então, escutem.
Paramashiva started downloading Paramashiva today começou a fazer download hoje about these sobre Pramanas. esses Pramanas. Everything you need Tudo to que você know precisa saber in life na is vida é about sobre Jiva, Jiva, Ishvara, Ishvara, Jagat, Jagat, Moksha. Moksha. Jiva means Jiva individual significa soul. alma individual. Ishvara means Ishvara God. significa Deus. Jagat means Jagat significa cosmos, universe, cosmos, world. universo, mundo. Moksha means Moksha significa the ultimate state. o estado derradeiro. Everything is just these Tudo three, é apenas just these esses four. três, esses quatro. That is why É por isso que the whole Brahma Sutra todo o is Brahma just these Sutra four é only. apenas esses quatro. About Brahman, Sobre Brahman, about Jiva, sobre Jiva, about sobre Jagat, Jagat and about e sobre Moksha. Moksha. Listen, Escutem. if you Se você see vê from the point of do view ponto de vista of de Jiva, Jiva, the individual soul, a alma individual, even God até Deus, is one of the state of um your dos estados da sua consciousness. consciência. From the POV, Do point of view of the Jiva, ponto de vista do Jiva. you go through 25 Você states passa of por 25 consciousness. estados de consciência. Even God Até Deus is é your Turyadita seu Turyadita. Turetita, That's all. Turetita. Isso é tudo. And E this esse universe universo is nothing não é but nada mais your sua experiences experiência during various states durante of vários estados de consciousness. consciência. And E Mukti is nothing but não é you nada mais do que residing você in that highest state of residindo nesse consciousness. estado mais elevado de consciência. Listen, Escutem. from the point A partir of do ponto view de of vista Jiva, de Jiva, God himself is only Deus one em of the si state é of apenas um dos consciousness. estados de consciência. Universe O universo is the different os diferentes places you lugares que você experience experiencia during durante different states diferentes of estados de consciousness you consciência go through. que você passa. Mukti is nothing Não but é nada you mais do que residing in the você highest estando nesse mais elevado consciousness, Turyadita consciência, Turyadita. That's all. turetita, turetita. Isso é These tudo. 25 Esses states of 25 estados de consciousness consciência, as an individual como soul, alma individual, how you go como through, você passa, if you se você understand entende it, isso. just Apenas these various esses states of vários estados de consciousness, if you consciência, se understand, você entende and e how you go through that, o como você passa por isso, you will know você vai saber God himself Deus em si is only é one apenas of the state of dos consciousness. de consciência Your highest consciousness mais is elevada Paramashiva. consciência é Paramashiva. And these various Essas lokas, várias various loucas, universes, vários universos, Jagat, Jagat, is nothing but não é nada mais the do que various os spaces vários and espaços places e you lugares que você experience experiencia when you go quando through você the vai different através states dos of vários consciousness. diferentes estados de consciência. Mukti is nothing but Não é nada mais do que you residing você in Turyadita se Turyadita estabelece permanently, eternamente. That's it. Eternamente, é isso. Now next, Agora o próximo. Ishvara.
O que é Ishvara? Independent intelligence. Independente Sat inteligência. Inteligência independente. is existence. Sua existência. Is Ishvara. Isso é Ishvara. From the A partir do... see, Se você vê. the Os 25 paces of Paramashiva. 25 faces de Paramashiva. 25 paces of Paramashiva. 25 faces de Paramashiva. Listen, Escutem. from the A partir da point of ponto Ishvara, de vista if you de see, Ishvara, se você vê, even Jagat até Jagat is é one of the God. dos deuses. The every part of the Cada Jagat parte you do see Jagat que você vê is one é of the dos manifestation of das one God. manifestações de Deus. See, from the Veja, point of view ponto de of vista the de Ishwar, do God, Ishvara, Deus. even if you see Ganga, Até se você vê Ganga, it is not just não é apenas o universe, universo, matter, no, matéria, não, Devi, Ganga Devi, Devi. Ganga Devi. If you see Arunachala, Quando it você is vê not Arunachala, just não é a apenas hill, morro, heap of mud and stone, aglomerado no, de Paramashiva. matos e pedras. Não, Paramashiva. Kailasa, Kailasa. it is not just Não a é huge stone uma and grande ice, no, pedra e gelo. Paramashiva. Paramashiva. Understand? Entendam. From the point Ponto of de view vista of de God, Deus, even até o universe is universo é God, Deus. and E Jiva Shiva is é just apenas what o que he ele lets permite, o que ele deixa to play with himself. jogar Ekoham dentro de si. bahushyamaha. Ekoham It's like Bahushamaha. he Ele decides, decide let me que play eu with my creation power, brinque sustenance com meus power, poderes de rejuvenation power, criação, manutenção pulling out e of delusion power, liberation rejuvenescimento, power. tirar da ilusão He is e dancing iluminação. Ele está dançando like a huge com fire grande column. coluna de fogo. When he is E quando dancing, ele está dançando, a small pequeno fire particles fly. partículas de fogo voam. The fire particle As coming partículas out of de fogo saindo that huge do fire column, that grande is coluna de creation. fogo. Isso é criação. And that fire E particle essa flying partícula de fogo is voando sustenance. é And manutenção. that fire particle Essa coming partícula de back to fogo voltando original source à fonte original can be called as pode ser chamada de rejuvenation rejuvenescimento or ou destruction, destruição. or before it reaches, Antes de alcançar, it just goes here and there, ela is aqui delusion. é ilusão. And finally it was pulled back Quando ela é puxada de volta into no him, nele, into that fire column and esse becomes coluna de one. fogo e se torna Liberation. liberação.
that fire feels like it Esse is fogo almost sente about que to ele put é off. praticamente se It's like apagando, destruction. como destruição. All this, Tudo isso. Jiva is Jiva nothing não é but nada mais do que part of parte do Paramashiva Paramashiva left to que play with saiu para himself. jogar consigo mesmo, fazer esse papel. He just Ele lets apenas permite part of him parte to dele play with himself jogar is consigo Jiva. mesmo. É Jiva. Fazer o teatro. Né? What is O que é Mukti? Mukti? From the point of view Ponto of de vista God, de Deus. in every Em level, todos os níveis. not losing Não perdendo your sua Satchit Ananda, Satchit Ananda. that you are the Você Lord. é o Lord, Senhor. You are independent intelligence, you have power over Você tem everything, poder sobre tudo and e you are blissful você é about your bem-aventurado existence. sobre sua existência. Not Não losing this perdendo state is esse Mukti. estado é Mukti. When you become Quando você Jiva, se if you tornou don't Jiva, lose this se state, você não it perde is esse Mukti. estado, isso é Mukti. Even while you are in Até quando você está as a em Jiva, Jiva. that is what is Jeevan Isso é o que é Mukti. Jeevan Mukti. And even when you E become a até quando river, você se torna um rio, Ganga, Ganga, if you don't e lose você this não perde esse Satchit Satchit Ananda Ananda state, estado, then Satchit you are Ananda, Ganga então Devi. você é Ganga You are Devi. not just Você não é apenas a collection of uma coleção de water água flow. No, fluida. Não, you are Ganga você é Devi. Ganga Devi. So, Então, not não losing perdendo your sua Satchit Ananda Satchit Ananda is é Mukti Mukti from the point of do view ponto of de the vista God. de Deus. Then comes Então vem point of view of ponto the de vista de Jagat, Jagat, cosmos, o universe. universo. Listen, Escutem, from the do point ponto of de view vista of the de cosmos, cosmos, even até God Deus is nothing não é but nada mais do que his highest o space. estado dele mais elevado. The highest O space in the espaço mais elevado universe no universo is é Kailasa. Kailasa. That space Esse is espaço é Paramashiva. Paramashiva. Anyone who reaches that Qualquer que space alcance esse espaço radiates Paramashiva. irradia Paramashiva. And the mid-level E o is nível mediano Bhumandala. é Bhumandala. Anyone in this Qualquer space pessoa nesse estado has an option tem uma opção to go up de ir or para cima down. ou para baixo. The freedom A of liberdade karma. do karma. Listen, I'm Escutem, not talking eu não bondage estou of karma. falando de limitação Freedom do of karma. karma. A libertação do karma. You need to Você understand this precisa word. entender essa Freedom palavra. of karma. Libertação do karma. Listen, Liberdade do karma. yesterday when I was Ontem, quando eu explaining estava about explicando Pramana, sobre os Pramanas, I told eu disse Pratyaksha Pratyaksha Pramana Pramana. means Significa anything qualquer you coisa experience que through the você senses, através dos sentidos. that knowledge Esse is conhecimento Pratyaksha é Pratyaksha Pramana. Pramana. Direct knowledge gained Conhecimento through sensory diretamente experience. recebido pelos sentidos. But always in Sanatana Hindu Mas Dharma, sempre in Sanatana all Dharma, em scriptures, todas as escrituras, you are told você é dito not to allow the para não sensory permitir os pleasures, prazeres sensoriais, because that can porque isso pode disturb you, divert you, destroy you. perturbar você, So people diminuir a were energia em repeatedly você asking Swamiji, e what about tirar that você. and this? E as pessoas Listen, perguntam, e quanto a isso? addiction to the Escutem, sensory pleasures vício com os sentidos, actually os prazeres, stops your na verdade, ability bloqueia a to sua have habilidade de ter pure Pratyaksha Pramana. Pratyaksha Pramana. Someone Alguém who is que é addicted to viciado em food comida can never have nunca a pode ter proper knowledge about conhecimento apropriado food. sobre comida. What is proper O que é um knowledge? conhecimento Which apropriado? food Qual comida is good for é your boa para a life, sua vida, which enriches que your life, enriquece sua vida, strengthens que the flow of fortalece your o life. fluxo da sua vida. You will never Você have the nunca vai ter Pratyaksha o Pratyaksha Pramana if you are Pramana se addicted to você é certain food. viciado em alguma comida. Same way with Da every mesma forma, sense. com todos os sentidos. With every Com todos os sense, sentidos,
Addiction to vício sense objects a will not objetos allow dos Pratyaksha sentidos não Pramana. permite Pratyaksha So Pramana. don't Então, confuse não between the confunda two. entre Now I am ambos. coming back to Agora eu estou this. voltando a isso. Listen. Escutem. Freedom A of karma liberdade do karma means significa you have freedom significa que você tem to liberdade do de fazer what you o que want você quer, and create an criar ecosystem um around ecossistema you ao seu redor and raise yourself e to the elevar any a loka or qualquer lower loca yourself to ou any descer loka. a qualquer loca. That is the Bhumandala Essa é speciality. a especialidade do That is why the Bhumandala. Bhumandala Por is isso que called o Karma Bhumandala é Bhumi. chamada de Karma So Bhumi. let me come now. Então, deixe-me voltar From nisso. the point Do of ponto de view of vista the do cosmos, cosmos, even God até Deus is one é of the uma das time zone, vertical zonas time temporais. zones, Zonas one of temporais the time verticais. zone Uma of the das zonas cosmos, temporais do universe. universo. Even the Até Asuras os are Asuras one of the são uma das lower time zones of zonas vertical time zone. temporais inferiores das zonas So temporais any verticais. Então, qualquer thing coisa in the different time nas zones of the diferentes universe zonas temporais do is universo that God é or esse Deus, human ou being ser or humanos, ou the o Asura or Asura, that being. esse ser. So Então, God Deus, himself, o próprio, from the point do of ponto view de of the vista do universe, universo, is only one é of the apenas um dos space. espaços. And E any jiva, qualquer individual alma soul, individual is also é também one of the jiva in different jivas em spaces. diferentes espaços. Now, Agora, what is o mukti que é as Mukti? per the De cosmos acordo view? com o ponto de vista do cosmos, The whole. o todo. Any Qualquer jiva jiva which can feel consegue se the sentir whole universe, todo o universo, one with the whole com todo o universe, universo, how the universe como o feels universo about se sente itself. sobre si mesmo. If any jiva Qualquer feels, jiva that se is sente, mukti. isso é Mukti. Because Porque God Deus feels sente one with the com o universe, universo, is ele nitya é mukta. Nitya Mukta. Understand? Entenda. From the Do point ponto of de view vista of the do universe, universo, I have defined eu what is defini o que jiva, é Jiva, what o is que é Ishvara, Ishvara, what is o que é mukti. Mukti. Now, Agora, what is o que é moksha? Moksha? From the Do point of ponto view de of the vista do moksha, Moksha, I will define eu vou what is definir o que é jiva, Jiva, what is o que é Ishvara, Ishvara, what is o que é Jagat. Jagat. Listen Escutem carefully. cuidadosamente. Jiva, Jiva, Ishvara, Ishvara, Jagat. Jagat. All the three Todos os três is são simultaneous, simultaneamente e spontaneous espontaneamente manifestation manifestações of that one Param, de Parama, Parama, Paramburul. Parambulu. That one Esse Paramburul Parambulu, simultaneously, simultaneamente e spontaneously, espontaneamente, synergetically sinergeticamente, manifests manifesta and plays e as a joga Jiva, como Jiva, Ishvara, Ishvara, Jagat. Jagat. This is Isso é Mukti. Mukti. And E if a Jiva se o Jiva understands this, entende isso, it enjoys ele Mukti. aproveita o Mukti. If Se Ishvara Ishvara understands entende this, isso, he enjoys ele Mukti. aproveita o Mukti. Because Ishvara Porque Ishvara, eternally ele understands eternamente this, entende isso, he is Nitya ele é Mukta. Nitya Mukta. When Jagat Quando Jagat understands entende this, isso, it rests ele in itself descansa a si mesmo as como Nitya Nitya Mukta, Mukta, eternally eternamente auspicious. auspicioso. Listen. Escutem. All traditions centered
is knowledge traditions. I tell you, people who think, look for solutions, understanding from Jiva POV, point of view of the Jiva, that gives birth to all the knowledge traditions, jnana traditions, like Advaita and various jnana sampradayas. All knowledge traditions from the point of view of the Ishvara gives birth to bhakti traditions. All bhakti traditions are not Dvaita traditions, no. Be clear about it. All point of view, from the point of view of the Ishvara, the traditions originates is bhakti traditions. The bhakti traditions starts manifesting from there. This point POV of Ishvara gives birth to bhakti traditions. Then POV of the universe, Jagat, gives birth to all Vijnana traditions. Jiva-centric understandings, knowledge gives birth to Jnana Sampradayas. Ishvara point of view gives birth to Bhakti Sampradayas. Jagat point of view gives birth to Vijnana Sampradayas. The moksha-centric view is Paramadvaita. What I am teaching, I am revealing to all of you is moksha-centric view. From moksha, how Jiva is perceived. From moksha, how Ishvara is perceived. From moksha, how Jagat is perceived. So, from moksha, if you perceive Jiva, you will perceive even Jiva for moksha. Listen, from moksha, when I teach you about Jiva, even your understanding about Jiva will be far moksha. From moksha, when I reveal the truths about the Ishvara, even your understanding about Ishvara will be far moksha. From moksha, when I reveal the truths about the Jagat, the point of view of Jagat from moksha, so even your foundational understanding about Jagat will lead you to moksha. That is why I am a moksha-centric Paramadvaita Sampradaya, means Anubhuti-centric, moksha Anubhuti-centric Paramadvaita Sampradaya. Listen, Ragi Annan is saying, beloved Swamiji, please help me to understand this satsang. Listen. Maybe I'll try to explain more elaborately. Surely, I'll make you all understand, and not just understand, live, experience, manifest this satsang. That's the reason this being is manifesting. Paramashiva is manifesting as this being. So listen.
This is the Esse é o fundamental definition about Jiva, conhecimento Ishvara, fundamental sobre Jagat, Jiva, Moksha. Ishvara, Jagat, Moksha. Agora, why this revelation came, essa I'll tell you. revelação veio, eu vou dizer a você. Why this revelation Essa came, I'll revelação tell you. veio, eu vou dizer a Listen. você. If you observe, Se você observa, whenever I reveal some qualquer que eu deep revelo truths, algumas verdades automatically profundas, my legs will automaticamente minhas pernas vão fall into entrar em Padmasana. Padmasana. This is an Isso important é understanding you need to entendimento have, importante que você precisa ter. because Por quê? the truths, As the verdades, powers os poderes manifesting through your body, manifestados através do seu corpo and the e posture a in postura which your body do qual sits seu corpo as sentam direct tem relationship. relacionamento direto. By lying down relaxed Por way, you deitar can't de forma scream. relaxada, você não consegue gritar. If you observe, Se você observa, you are just lying in your você bed está apenas deitado na sua cama and e somebody called, you alguém picked up, liga, você pega, you saw it's your você wife, vê que é sua esposa and the conversation e a has conversa started going into começou argument, a entrar numa discussão, fight. luta. By the time it No becomes tempo que se fight, torna uma you luta, will not be você não able to vai be ser lying capaz down de and estar fight. deitado You would e have brigando. already sat up. Você vai já ter se sentado. If you observed Você this, observa isso. if there is an Se há uma argument or a discussão fight, ou luta, even in the phone mesmo call, na you won't ligação, be able to be você não lying vai ser down and capaz do de estar that. deitado e You fazer you isso. would have already sat up. Você já vai ter se sentado. The body, O corpo, posture, a postura, asana, asana and e the happening of o your acontecimento da sua consciousness consciência as close tem relationship. relacionamento Listen. próximo. Escutem. Now I'll tell you Agora eu vou dizer a vocês how these great como essa grande Paramasatyas, Paramasatyas, ultimate truths, Paramashiva verdades downloaded. derradeiras que Paramashiva Because revelou. Por quê? continuously I am working Continuamente eu estou on trabalhando Kaya sobre Kalpa process. processo de Kaya Kalpa. Still I have not yet Eu ainda não announced it to anunciei public, isso ao público, but I already mas eu já started making all the comecei a fazer arrangements. We todas have as organizações. 4,000 hectare land, Temos means uma terra de around 4.000 hectares. Cerca around de little more than pouco mais 8,000 de acre land 8.000 hectares de terra in em Ecuador, no Equador, given to us by dado one a of the nós por indigenous das nations nações indígenas. is going to be Que vai ser world's largest o monastery. maior monastério do mundo. 4,000 hectares, almost like a 4.000 hectares é como 9,884.2 acre. 2.400. Me perdi um pouquinho. This land Esse terreno is É. going to be vai ser dedicated dedicado largest monastery, ao maior but monastério focused mais on focado Kayakalpa. no Kaya Kalpa. Listen, Escutem, Kayakalpa Kaya Kalpa is the science é a of ciência do living as long viver as you o want. quão longo quiser, por quanto tempo quiser. Death is option. A morte é uma opção. Listen, Escutem, living healthily, viver saudavelmente, not não in the bed na cama, under the medication sobre medicações, or with the help of the ou machines. com No, a ajuda das máquinas. Não. healthy living Saudável, viver saudável. as long as you Por want. quanto tempo This quiser. science Essa ciência is available in está Sanatana disponível no Hindu Sanatana Dharma. Hindu Dharma. I want to create Eu quero criar at least pelo menos few thousand alguns milhares de sannyasis sannyasis who will que vão radiate this irradiar science essa and teach ciência this e science to the ensinar world. essa ciência ao mundo. So this Então, monastery is esse going to be monastério vai ser dedicated for that. dedicado para isso. So I'm doing all Então, the eu things vou needed. pegar todas as coisas necessárias. Anyone can come, freely Todo mundo stay pode vir e estar and learn this science
de graça e you aprender can essa ciência. go out and teach, Você pode sair e or you ensinar, can stay here ou and você pode estar practice. aqui e praticar. So I'm making Então, eu it estou a fazendo isso place um local where onde this essa science will ciência be vai ser revived. revivida. So Então, now agora, I have to eu tenho que organize and put organizar the e whole colocar syllabus, todo o everything together. syllabus. So Paramashiva Então, was Paramashiva estava downloading fazendo this download disso. whole Todo esse system and sistema de ciência. science. So he was Então, ele revealing estava some things revelando about algo sobre epigenetics. epigenética. Listen, Escutem, I'm reading out eu estou lendo. the definition of As definições de epigenetics. epigenética. Epigenetics is the É study o of estudo heritable de changes in gene expression mudanças that do not hereditárias involve em genes que não alterations to the envolvem underlying alterações DNA à sequence. These estrutura changes can be influenced by DNA. environmental Ela pode factors, ser mudada lifestyle, sobre and other external efeitos stimuli. do They can ambiente. affect how genes Ela are pode turned afetar on como or off. os genes são Epigenetic desativados. mechanisms Mecanismos include DNA methylation, incluem histone DNA modification, and modificações non-coding RNA e molecules. This is the basic definition. essa é uma definição básica. And E I do have eu few more tenho mais definitions algumas given by AI. definições dadas por Now AI. listen. Então escutem. Isso eu vou ter que pegar outra melhor. I also Eu saw também vi a show in no, India Today na conclave Índia. playing God. Deus So I was looking at Então, olhando this a esse kind of a discussion, tipo de discussão, I saw the eu science is vi also a ciência progressing in está this também line. tendo progresso nessa linha. And in that discussion, E there are nessa three discussão different. havia One is três diferentes. Uma ISKCON Guru talking about gurus do Gita, ISKCON and another one falando is sobre talking Gita about e outro making falando a sobre fazer profile. perfil. Eternally it will be there in the Eternamente social vai media estar lá even nas after you redes are sociais, gone, and it mesmo will se você se tweet, for, post photographs like ou that, fotografia and social dessa media forma. profile. E And perfil next one is the de biohack. rede social. The E third person então, is talking biohacking. about A outra pessoa está falando this sobre epigenetics essa and all epigenética that, e tudo how isso. Como the modern day os epigenetic dias science can atuais be de brought in ciência, to os live dias atuais long, podem ser trazidas or para viver com making vida death longa, as an option. ou So fazer morte como listen, opção. Então, escutem. but one thing I found Mas uma coisa clearly que eu achei claramente, through this através biohacking, desse all biohacking, these epigenetics toda and essa everything, the epigenética e science tudo, a is ciência está developing and desenvolvendo evolving. e Through all this, desenvolvendo, evoluindo. surely Tudo you isso, can certamente você consegue make people live fazer as long. pessoas terem The uma vida health longa. can be A saúde pode surely ser certamente better, means the melhor, quality of your significa a life qualidade da sua vida can be raised pode ser in an elevada amazing way. de forma They maravilhosa, can surely pode help certamente ajudar you to a live você viver longer. mais longo, But mais. the science A of ciência de Kayakalpa is not Kalpa just living não é apenas ter uma longer. vida Listen, longa. Escutem. science of A ciência de Kayakalpa is Kalpa significa living as viver long as you want o quanto longo and quiser leaving the e body when you deixar don't o want, corpo quando não quiser, coming back and voltar reusing e the same reusando o body mesmo when you corpo want quando você again. quiser de novo. I don't think Eu não that acho que epigenetics essa will be able to epigenética give vai you ser that capaz de dar capability. essa habilidade. See, Shankara, if you Escute, read Shankara, our se você great ler masters, o nosso Shankara, grande mestre Arunagirinadar, many of them Shankara, muitos deles had this Kayakalpa tinham essa capacity. capacidade de Kalpa. They leave the body, Deixavam o corpo, go, vão and e even até Vikramaditya had that capacity. tinha essa capacidade. They go, Eles vão, do fazem
assume a different Divya Sarira and do whatever they want. And when they feel like, they come back and start reusing the same body. That is what is Kaya Kalpa. So, an absolute freedom with the body, not just about longevity, it is not just about death is option, no. It's much more. Longevity, death is an option, you can leave the body when you want, and you can come back whenever you want and reuse even that same body again. This science Kaya Kalpa was there in Sanatana Hindu Dharma, is there in Sanatana Hindu Dharma, and it is possible to revive it. Be very clear. For this, Paramashiva was downloading. He revealed one of the important things. The science of epigenetics, how it is evolving. It can go only up to the level of longevity. It can give health. It can make you live healthy and long, as long as you want, even up to 1,000 years. Or it can make it like a death is an option also at one level. But once you decide to leave the body, die, dead, over. But Sanatana Hindu Dharma plays with epigenetics with consciousness. It plays with epigenetics with consciousness. The consciousness component, that super consciousness component is added to the epigenetics, can give you the freedom of living healthy life, long life, as long as you want. You want to go to a different plane where you can't go with this body, so you can just keep this body in a safe place. That safe place can be in one remote forest or a cave or even in the thin air. You can tell Vayudeva, please keep it with you. I'll come back and take it from you when I come back. So you can leave the body with Vayudeva and you can go do what do you want to do, things, and then come back and take the same body and use. You don't even need to assume new body. That is possible if the super consciousness is added into this modern day epigenetics. Listen. Escutem. When I was in Samadhi, this is the purpose for which Paramashiva was revealing all these truths. Todas essas verdades. The power manifestation, if you have already experienced power manifestation, how many of you have seen in Kailash Courtyard
no courtyard de Kailasa. I'll just sit Adi Kailasa. Eu and apenas initiate sinto e all the inicio Gurukul kids todas will as start crianças do Guru manifesting vão power. começar a manifestar How poderes. many of you have Quantos de vocês seen this? já viram isso? Yes. Sim. Listen. Escutem. All of you who have Todos seen vocês que viram how the power como a manifestation manifestação de works poderes funciona. as a Pratyaksha Como Pratyaksha Pramana, Pramana. all of you Todos can vocês understand podem what I am entender o que eu saying estou now. dizendo agora. From now, what I E agora o am que eu estou talking is falando for é para those aqueles who have que seen viram power manifestation as manifestar Pratyaksha poderes Pramana. como Listen Pratyaksha for Pramana. them. Escute para eles. Your DNA Seu DNA is é made of the feito do material material called Jagat, chamado Jagat, from the Jagat Panchabhuta. do Jagat Panjaputra. That's a material. Esse é o material. I can say your Eu gene posso dizer que seu gene made é and feito, hein? made by Feito por God, Deus, Ishvara, Ishvara, given to dado a Jiva Jiva to enjoy. para aproveitar. So, Então, the different os diferentes understandings, entendimentos, truths, verdades, listen, escutem. each of the Cada truth uma das is one verdades power. é um poder. For Por example, exemplo, if you se você understand entende how como your dreams seus sonhos can disappear podem desaparecer the moment you no divert your momento que você attention diverte sua towards atenção a your soul, sua self. alma, No nightmare can nenhum torture pesadelo you. consegue lhe I don't know perturbar. how many of you Eu não sei observe quantos de vocês deeply estão sofrendo com isso. Escute profundamente. during your nightmare. Durante seu The pesadelo, moment your no momento attention que sua turns atenção se volta towards your soul, à your sua alma, identity, sua you wake up. identidade, você desperta. This is one of the Isso é um dos power poderes to change de your mudar reality. sua Same realidade way da in mesma your forma life, na sua vida. any suffering Qualquer pain, sofrimento, just dor, focus apenas on foque the source, na you. fonte, você. The whole situation Toda a will situação vai mudar. change. The Jagat you O are Jagat que você está experiencing will experienciando vai change. It is mudar. a power. Isso é um poder. It's a Isso é um power. poder. Listen. Escutem. All you need to do O is, que você precisa fazer é, with that strength, com essa força, consciously you should turn conscientemente in você deveria towards the source. se voltar a ele, em So direção à fonte. every understanding O I've given entendimento que eu now estou dando agora is a é power. um poder. Playing Jogando with these com esses powers poderes, praticando, is what is é o que é conscious epigenetics. See, what is the epigenética epigenetics in consciente, the modern da world? consciência. The O que é epigenética no mundo different, atual? whether É diferente, quer medicines seja a medicina, or the physical ou activity, atividades or the físicas, lifestyle, ou estilo de vida, or the ou ecosystem. ecossistema. External things Coisas are externas used são usadas, either to quer suppress seja para suprimir some part of your alguma gene parte dos or seus genes, ou to make para some part of fazer your alguma gene parte dos seus manifest. genes se manifestar. That's all is the Isso é tudo epigenetics. que é Am I right? epigenética. Eu estou certo? Are you all getting it? Vocês todos estão That's the captando? utility value Esse é of epigenetics. o valor utilitário da epigenética. So, Então, as long as you are enquanto você playing está only jogando through apenas using external usando fatores factors, externos, the os results will be resultados very vão ser less. muito menos. But Mas, if se you você start começa playing a jogar using the usando superconscious fatores da factors superconsciência, like power como manifestation, manifestação de poderes, then então the whole level todo is o different. nível é diferente. O nível todo é diferente.
That is what I call É isso que eu chamo de conscious epigenetics. I can epigenética say consciente. the Eu posso Kaya dizer que Kalpa can be o Kaya roughly Kalpa pode ser translated to aproximadamente traduzido super como conscious epigenética epigenetics. superconsciente. From the A partir do point of ponto de view of vista the Jiva, Shiva, even Ishvara até and Ishvara Jagat e Jagat is part of Jiva. é parte de Jiva. From the point of view of the Ishvara, Ishvara even Jagat até Jagat and Jiva is part of him. From the point of view do of ponto the de vista de Jagat, Jagat, cosmos, o cosmos, even até Ishvara and Ishvara Jiva e is part of Jiva him. é parte de From the point do of view ponto of de the vista moksha, do moksha. all four were Todos os quatro always one. sempre foram um. Even Até mesmo when you think quando você the acha Jiva, que o Ishvara, Jiva, Jagat Ishvara e are Jagat separate são from separados each other. um do outro. Counting never started A conta nunca because começou, porque separation never separação nunca happened. aconteceu. The oneness A remains unicidade as oneness permanece como inside unicidade oneness dentro da unicidade. is É the point of o view of ponto the de vista de moksha. moksha. The point of O view of ponto the de vista de moksha moksha, as o ponto de vista de moksha experience como is experiência what I é call o que eu chamo de Paramadvaita. Paramadvaita. I think Eu acho que in this one satsang nesse I've satsang clearly eu claramente given the dei fundamental truths as about verdades fundamentais sobre Jiveshwara Jagat, Jiveshwara Jagat. and almost I've given Praticamente eu my dei bhashya, my meu comment, bhashya, Paramadvaita meu bhashya comentário of Brahma Paramadvaita Sutra, Bhashya de Brahma Sutra. and how E como various vários sampradayas sampradayas evolve, desenvolveram and how various e como vários commentaries for comentários Brahma Sutras para Brahma evolve, Sutras se desenvolveram how the various com os acharyas vários acharyas present various apresentaram truths. várias verdades. You can Você understand pode entender just from this one apenas desse satsang. satsang. Boom, listen, Bom, escuta, listen. escuta. Superconscious awakening Despertar da superconsciência, used systematically usado sistematicamente like epigenetics, como epigenética, with the com o understanding of entendimento da epigenetics, epigenética, can lead pode to levar successful ao Kaya Kalpa, Kalpa de sucesso. and Com sucesso. Kailasa is E Kailasa está dedicating dedicando 4,000 hectares. para essa ciência. That is going to be the Esse vai largest ser o maior monastery in the world, not just Hindu monastério, não monastery. apenas monastério, There is no monastery. não há monastério. The world's largest monastery is 800 hectares. The Buddhist monastery in Thailand. Maior do mundo But this is going to be the 800 largest hectares monastery in the world, Mas esse vai ser o maior dedicated to monastério this do mundo Kayakalpa dedicado science. a essa ciência do Kalpa. Without Sem super consciousness getting a involved, superconsciência ser envolvida, without conscious science a getting ciência da involved, superconsciência ser envolvida, epigenetics epigenética alone sozinha cannot não make consegue fazer
Kaya Kalpa possible. Maybe possível. Talvez epigenetics will be able to help you pode ser capaz de lhe ajudar to live long, longo, healthy. That may be possible. Talvez isso seja Surely I possível. am seeing it as Certamente a eu estou vendo isso possibility. como uma possibilidade. Epigenetics A can genética pode make it into reality. tornar isso realidade. But Mas if the se a superconscious science, ciência da superconsciência, even in Hindu até na tradition, tradição hindu, it was not isso não era science available for uma a ciência disponível large scale common man. It was available for a very grande escala. Limited Isso people. era para número Now, limitado de pessoas. Agora, with the help of com a ajuda da epigenetics, epigenética, using both usando together, ambos juntos, we can make it podemos available fazer isso disponível for large number of grande número de people. pessoas. And E without sem superconscious addition, adição da superconsciência, adição da superconsciência, I don't know eu how não much sei epigenetics quanto a may help. epigenética pode I ajudar. have a small story. Eu tenho uma pequena história. One guy Rapaz invested in investiu every cutting edge gadget, em aparelho, todo tipo smart de rings, aparelho hyperbaric tecnologia chambers, even an AI-driven nutrition coach to optimize his body. para otimizar seu corpo. One day, his devices all flashed a single message. Mandaram uma mensagem única. Consciousness not detected. Consciência não detectada. The guy got confused. O rapaz ficou confuso. He asked his Ele guru, perguntou ao seu guru, who smirked and said, "Son, you have installed the best o hardware, melhor hardware, but your inner mas seu software still needs an ainda upgrade. precisa ser atualizado. Without Sem consciousness, consciência, you are just a você é fancy apenas robot running on robô autopilot. caro rodando no All piloto you automático. need is Tudo que você initiation. precisa é iniciação. Without Sem initiation, iniciação, you você are é fancy robot robô caro running on autopilot. funcionando no piloto automático. Actually, Na verdade, this is the essa é a conclusion conclusão of the whole todo satsang. satsang. I want Eu quero all of you todos to vocês sit and go sentarem through, e passar por isso, digest, digerir, because porque I said so much, eu I've disse, revealed too much. revelei demais. You need to Você sit precisa and sentar start e começar a digesting, digerir, chewing. mastigar. I strongly Eu recommend fortemente all of you recomendo to todos watch this vocês a assistir satsang esse satsang 3-4 3 a times, 4 vezes, maybe even 5 talvez até times, 5 and vezes, understand e each of these entender columns. cada dessas colunas. Table columns I have presented. Colunas The tabela Jiva que eu related apresentei. 25 states of Dos consciousness, Jivas, 25 estados de Ishvara consciência, related relacionado 25 a Ishvara, 25 faces of Paramashiva, faces de Paramashiva, Jagat related relacionado ao Jagat, 14 dimensions as of dimensões do universes, universo, vertical time zones. zonas temporais verticais. So, Então, go through all of it. passem por tudo isso. Then you will Então understand. vocês vão entender. I have given you Eu dei a vocês terabyte and terabyte and terabyte of de information. informação. I have not just Eu não cleared apenas limpei thousands of your milhares questions. das suas I have given you perguntas. Eu dei a tools vocês ferramentas to answer para responder millions of others' milhões de outras questions. da pergunta dos outros. Blessings. Bênçãos. Be blissful. Sejam bem-aventurados. Things. Bênçãos.
Nityanandam, everyone. After that wonderful Akshaya Tritiya Satsang, now we are going to be going into the power manifestation. See, every Paramashiva Satya that you receive from Swamiji as an initiation